Okay, I'm sharing the screen. See, we can also go as an assignment. What we can do is that, see, whatever the major disorders that are present pertaining to the anemia that I am telling you. Okay, apart from this, you can also go through the other disorders, okay, that are present. For example, nutritional anemia. This is caused due to the deficiency of vitamin. Okay, this is caused due to this, but what happens because of this? There will be BMI, body mass index, will be low. Okay, it will be low weight, something like that. Okay, you can also go to certain other things like that. Yeah, yesterday we discussed about the different types of cells, right? RBC, WBC, okay, and granulocytes, agranulocytes, then the disorders of blood. Now, the other disorder of blood is hereditary anemia. Hereditary. Hereditary means what? That comes from ancestors. Ancestors, yes, that comes from the ancestors. The major form of hereditary anemia is sickle cell anemia. Okay, sickle cell anemia. What happens is that the RBC that becomes in the form of sickle cell, okay, that turns in the form of sickle. Sickle అంటే ఏంటి అంటే కొడవలి. కొడవలి తెలుసు కదా, ఇట్లా హాఫ్ మూన్ షేప్ లైగా ఉంటుంది, హాఫ్ మూన్ షేప్ ఉంటుంది, కొడవలి తెలుసు కదా. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ sickle. The RBC forms in the form of sickle, that is known as the sickle cell anemia. RBC షేప్, నార్మల్ షేప్ ఏంటి? బైకాన్కేవ్. బైకాన్కేవ్ కాకుండా అదే సికిల్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ డ్రెడ్ఫుల్, అంటే అది ప్రాణాంతకం. అది ఎప్పుడు ప్రాణాంతకం అంటే అది బిఫోర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30 years ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఫేటల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డ్రెడ్ఫుల్ ఆర్ ఫేటల్. ఫేటల్ అంటే ప్రాణాంతకమైనది అనమాట. ఫేటల్ బిఫోర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 30 years. సికిల్ షేప్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఆక్సిజన్ ఏదైతే తీసుకోవాలో, ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏదైతే చేయాలో అది సరిగా చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ సరిగా తీసుకోలేదు కాబట్టి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ? ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఈజ్ టు టేక్ ది ఆక్సిజన్ and transport it to the different types of tissues, different types of cells and tissues in our body. Okay, such that the tissues and cells, they work properly. Okay, but when the shape of the RBC is not proper, then it cannot take the oxygen properly. Then there will be less oxygen supply to the tissues of our body. Tissues of our body including heart, lungs, everywhere, liver, all the organs that are present inside our body. Okay, by which if the patient survives for let's say 35 years, then there is more survival rate.
most often what happens is that the sickle cell anemia, they may pass away before 30 years. Okay. Next is thalassemia. Thalassemia అంటాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది కదా, సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది బాగా వీక్గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఆర్బీసీ సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది కదా, ఆర్బీసీ సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది బాగా వీక్ అయిపోతుంది అనమాట. సెల్ మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ది ఆర్బీసీ బికమ్ ఫ్రెజైల్ ఆర్ వీక్. Becomes fragile or weak and leading to destruction of RBC. The destruction of RBC is also known as hemolysis. Okay, destruction of RBC leads to destruction of RBCs. Destruction of RBCs leads to hemolysis. Hemo అంటే blood, lysis అంటే breakdown. Okay, lysis means breakdown. Destruction of the RBCs it will lead to. Okay, it is common in the Mediterranean countries అన్నమాట. సీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో, సీ దగ్గర కంట్రీస్ ఉంటుంటాయి కదా కొన్ని, సీ ఓషన్స్ దగ్గర కంట్రీస్ ఉంటుంటాయి కదా, అక్కడ ఈ డిసీజ్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది అన్నమాట. Thalassemia, this is thalassemia is common in Mediterranean countries లో ఇది కామన్గా ఉంటుంది అన్నమాట. Middle East, South Asian origin. Okay. Next, other disorders, other RBC disorders are polycythemia. ఈ రెండు మాత్రం హెరిడిటరీ. ఇది నెక్స్ట్ ఈజ్ పాలీసైథీమియా. పాలీ అంటే ఏంటి? Many. Many. You know very good. What is the score that you have achieved in B Pharmacy? Looks more than 80%. Yes, sir. Actually, 86. 86. Yes. Because your answering capacity is very good. Yes. Thank you, sir. Poly means many. Okay, many or excessive. Okay, excessive. Okay, when there are more RBC present in blood, then what
what happens? The viscosity of the blood increases. The viscosity, ఆ మందం ఏదైతే ఉంటుందో, డెన్సిటీ ఏదైతే ఉంటుందో బ్లడ్ అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్లడ్ ఫ్లో అనేది తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, బ్లడ్ ఫ్లో అనేది తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద సైన్ ఆఫ్ పాలిసైథీమియా. పాలీ మీన్స్ many, excessive. Okay, polycythemia means excessive RBCs. Excessive increase. Excessive increase in RBC is known as polycythemia. Okay. It increases the blood viscosity. Viscosity అంటే thickness. Okay. Viscosity. It increases the blood thickness, blood viscosity, leading to low blood pressure. Okay. Next is polycythemia rubra vera. Polycythemia rubra vera. What is polycythemia rubra vera? It is a bone marrow cancer. It is a bone marrow cancer. What happens is that, see, all the types of cells are present in are developed in bone marrow. Okay. When they are present in the bone marrow, they are known as the immature cells. Okay. When they are present in the bone marrow, they are known as the immature cells. What happens is in kinds of polycythemia rubra vera, what happens is that there will be more production of RBC or the erythroblast in the bone marrow. ఓకే, మనకు అన్ని సెల్స్ కూడా బోన్ మ్యారో నుంచే పుడతాయి. అన్ని సెల్స్, ఆర్బీసీ అయినా డబ్ల్యూబీసీ అయినా, ఓకే, అన్నీ. అది బ్లడ్లో వచ్చినప్పుడు, బోన్ మ్యారో నుంచి అది బ్లడ్లో వచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఆర్బీసీ అంటాం, లేకుంటే ఎరిథ్రోసైట్ అంటాం. డబ్ల్యూబీసీని ల్యూకోసైట్ అంటాము. ఓకే, ప్లేట్లెట్స్ని థ్రాంబోసైట్స్ అంటాము. ఓకే, అది ఒకవేళ ఇమ్మెచ్యూర్ స్టేట్లో ఉన్నాను, బోన్ మ్యారోలో ఉన్నప్పుడు వాటిని ఏమి అంటాము అంటే ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్ అంటాము, ల్యూకోబ్లాస్ట్ అంటాము. ఓకే, ల్యూకోబ్లాస్ట్, ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్, థ్రాంబోబ్లాస్ట్ అట్లా అంటుంటాం అన్నమాట. ఓకే, immature cells in the bone marrow are called as blast. Okay, blast అంటాం అన్నమాట. ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్, ల్యూకోబ్లాస్ట్ అట్లా అంటాం. డబ్ల్యూబీసీ, ఆర్బీసీ. So in case of polycythemia rubra vera, what happens is that the number of RBCs, the number of erythroblasts increase abnormally. Okay. The number of RBCs increase abnormally. Number of erythroblasts increase abnormally, forming bone marrow cancer. Okay, bone marrow cancer form అవుతుందన్నమాట.
బోన్ మ్యారోని ఏమంటారు మెడికల్ లాంగ్వేజ్లో? మైలో అంటాము. మైలో అంటే బోన్ మ్యారో. ఇది ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. మైలో అంటే బోన్ మ్యారో. అసలు ఈ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది? ఎందుకు వస్తుందంటే మన బాడీలో ప్రతి ఒక్క టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఒక రేంజ్లో డెవలప్ కావాలి, ఒక రేంజ్లో డిస్ట్రక్షన్ కావాలి, ఒక రేంజ్లో పుడుతూ ఉండాలి, ఒక రేంజ్లో నశించిపోతూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ డేకి ఇన్ని పుట్టాలి రఫ్లీ అని అనుకోండి, అన్ని పుట్టాలి. ఓకే, పర్ డేకి ఇన్ని చనిపోవాలి అనుకోండి, అన్ని చనిపోవాలి. అట్లా మన బాడీ మెకానిజం అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఈ క్యాన్సర్ ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే పర్ డేకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 lakh ఆర్బీసీ పుట్టాలి అని చెప్పి ఉన్నది అనుకోండి, 1 lakh కాకుండా అది 2 lakhs పుడుతుంది. అబ్నార్మల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ డే మనం డబ్ల్యూబీసీ ఎంత ఉండాలి? 11,000 వరకు ఉండాలి. ఓకే, 4,000 నుంచి 11,000 వరకు ఉండాలి. అట్లా కాకుండా డబ్ల్యూబీసీ 1 lakh ఉంటుంది అనుకోండి, అప్పుడు దట్ ఈస్ ఏ క్యాన్సర్ అనమాట. ఓకే, అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కూడా. ఓకే, ఇప్పుడు అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇట్ మే బీ డ్యూ టు హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్ కావచ్చు, కొంచెం జీన్ ఫ్యాక్టర్ కావచ్చు, లేకుంటే మధ్యలో అంటే హెరిడిటరీ కాకుండా మధ్యలో జీన్ అనేది చేంజ్ కావచ్చు. జీన్ చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది సెల్స్, డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది సెల్స్ కంట్రోల్ అనేది పోతుంది అన్నమాట. డెవలప్మెంట్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది సెల్స్ అనేది పోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టమక్ సెల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, స్టమక్ సెల్స్ డెవలప్ అయితే ఒక కొన్ని డేస్లో చనిపోతాయి. కొన్ని డెవలప్ అయిన తర్వాత కొన్ని డేస్ ఉంటాయి, కొన్ని డేస్ చనిపోతాయి. దాని లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఉంటుంది. ఓకే, ఆ స్టమక్లో ఏదైనా జీన్ ఒకటి చేంజ్ అయింది అనుకోండి డ్యూ టు సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ప్లాస్టిక్ వాడుతున్నాం, క్యాన్సరస్ ఏజెంట్స్ వాడుతున్నాం, కెమికల్స్ వాడుతున్నాం. దానివల్ల మన బాడీలో ఉన్న జీన్ ఒకటి ఏమైనా చేంజ్ అయింది అనుకోండి, స్టమక్కు సంబంధించింది జీన్ ఏదైనా చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఆ జీన్ చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది? అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్టమక్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ జీన్ చెప్పినట్టు వింటుంది ఆ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది సెల్స్ అనేది. ఆ జీన్ ఏమవుతుంది? చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే అబ్నార్మల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఏది టిష్యూ ఆఫ్ ది స్టమక్. ఓకే, అబ్నార్మల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దట్ విల్ లీడ్ టు ఏ క్యాన్సర్. ఓకే, ఇక్కడ బోన్ మ్యారోలో కూడా అబ్నార్మల్గా ఆర్బీసీ, ఇమ్మెచ్యూర్ ఆర్బీసీ ఏదైతే ఉంటాయో, ఇమ్మెచ్యూర్ ఆర్బీసీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే పాలిసైథీమియా రుబ్రా వెరా అని అంటాం అన్నమాట. ఇది ఒకటే ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ బ్లాస్ట్. మీకు నిన్న ఈ డాక్యుమెంట్ వచ్చిందా మీకు నిన్న? లేదు సార్, ఇవ్వలేదు సార్. పర్టికులర్ గ్రూప్ అయితే లేదు సార్, అందుకే షేర్ చేయనట్టున్నారు మేడం వాళ్ళు. యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ అబ్జర్వ్డ్, నేనైతే నిన్ననే చెప్పాను ఈ డాక్యుమెంట్ ఇవ్వమని చెప్పి ఫర్ యూ టు చెక్ ఇట్. ఓకే, ఐ విల్ ఆస్క్ హిమ్ టు షేర్. ఓకే, మీకు పంపించమని చెప్తాను. ఓకే సార్, అది ప్రజెంట్ అయితే రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటున్నాను సార్, అందుకే నేను కూడా అడగలేదు పర్టికులర్గా. ఫైన్, రాసుకుంటున్నాను. గుడ్ హ్యాబిట్. ఇంకోటి ల్యూకోపీనియా. ల్యూకోపీనియా అంటే లో డబ్ల్యూబీసీ. సింపుల్గా లో డబ్ల్యూబీసీ ఇస్ నోన్ యాజ్ ల్యూకోపీనియా. డబ్ల్యూబీసీ అంటే లో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని ల్యూకోపీనియా అంటాం. అంటే అది లెస్ దెన్ 4,000 per millimeter cube. ఓకే, ల్యూకోపీనియా. పీనియా అంటే డెఫిషియన్సీ, తెలుసు కదా మీకు. ల్యూకో అంటే వైట్, పీనియా అంటే డెఫిషియన్సీ. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద వైట్ సెల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ల్యూకోపీనియా. నెక్స్ట్ ల్యూకోసైటోసిస్. ఓసిస్ అంటే అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, ఇంక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యూకోసైట్స్.
increased number of leukocytes is known as leukocytosis. అంటే అది గ్రేటర్ దెన్ 11,000. ఎగ్జామ్లో ఇట్లా ఫిగర్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు, 11,000 10,000 4,000 ఏంటి అని చెప్పి ఇస్తారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ల్యూకీమియా. ల్యూకీమియా అంటే it is a blood cancer, what we call. It's a malignant proliferation of white blood cell precursors by bone marrow. Increase in WBC is known as blood cancer. The number of WBC in this condition may range to 80,000 to 1 lakh centimeter or more. Okay. Abnormal increase. It's a malignant blood cancer అనుకోండి. ఫస్ట్ రాసుకోండి. బ్లడ్ క్యాన్సర్ మీన్స్ అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ల్యూకోబ్లాస్ట్, immature WBC. Abnormal increase in immature WBC. Okay, ఎంత ఉంటుందంటే అది 80,000. 80,000 నుంచి 1 lakh వరకు ఉంటుంది. ఆర్ మోర్ కూడా ఉండొచ్చు ఇంకా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ థ్రాంబోసైటోపీనియా. థ్రాంబోసైటోపీనియా. థ్రాంబో అంటే ప్లేట్లెట్స్, సైటో అంటే సెల్స్, పీనియా అంటే డెఫిషియన్సీ. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, థ్రాంబోసైటోపీనియా అంటే ఏంటి? Less number of platelets. That's it. Low platelets. Okay. It is a disease in which the platelet count is decreased. It results peripheral hemorrhage which undergoes color change, leaving a pigment at the end. Clotting time is normal, but bleeding time increases. Decreased platelet count. Simply you can say decreased platelet count resulting in peripheral hemorrhage. ప్లేట్లెట్స్ తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, బ్లీడింగ్ టైం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మామూలుగా నార్మల్ బ్లీడింగ్ టైం 1 to 2 minutes ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెబ్బ తగిలింది, అది 1 to 2 minutes తగ్గిపోవాలి, అది రక్తం గడ్డగట్టిపోవాలి. ఈ రక్తం ఒకవేళ ప్లేట్లెట్స్ తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే 1 to 2 minutes కంటే 5 minutes వరకు బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, దేర్ విల్ బి increase in bleeding time. Okay.
థ్రాంబోసైటోపెనిక్ పర్పురా అని కూడా అంటాము. పర్ప్యూర్ purpura. Okay. Next is hemophilia. What is hemophilia? It is caused due to the absence of factor 8, anti-hemophilic factor. It shows normal platelet count. This serious disease occurs in man but is genetically transmitted through women. The bleeding continuously unstopped. యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే మన జీన్స్లో నేను చెప్పాను కదా, ఏదైనా బాడీ సెల్స్ పనిచేయడానికి జీన్స్ అనేది ముఖ్యమైన కారణం. ఓకే, ఫ్యాక్టర్ 8 అనేది ఒక జీన్ ఉంటుందన్నమాట మన బాడీలో. ఫ్యాక్టర్ 8 అనేది ఒక జీన్ ఉంటుంది, అది యాంటీ హిమోఫిలిక్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం మనం. ఓకే, ఆ జీన్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఏమైనా చిన్న దెబ్బ తగిలితే అది రక్తం కారుతూనే ఉంటుంది అనమాట. బ్లీడింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని హీమోఫీలియా అంటాం మనం. ఓకే, బ్లీడింగ్ అనేది అవుతూనే ఉంటుంది, దెబ్బ అవుతుంది. అది కష్టం, మనం చాలా బాగా మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అది హీమోఫీలియా ఉన్న పేషెంట్స్కి. ఓకే, అది ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళలో ఆ జీన్ ఉంటుంది, కానీ మగవాళ్ళల్లో అది బయటపడుతుంది అనమాట. ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ కాదు ఇది, మగవాళ్ళకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫీమేల్స్ ఆర్ జస్ట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ క్యారియర్స్. ఓకే, మేల్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. Hemophilia results in continuous bleeding. Okay, hemophilia results in continuous bleeding. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. It is caused due to the absence of factor 8, యాంటీ-హీమోఫిలిక్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, యాంటీ-హీమోఫిలిక్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. It is caused due to the absence of factor 8, యాంటీ-హీమోఫిలిక్ ఫ్యాక్టర్. వాళ్ళ ప్లేట్లెట్స్ మాత్రం నార్మల్గా ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఓకే, ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ నార్మల్ ఇన్ కౌంట్. Women are carriers of this gene, but men are affected. Okay, is it clear? Is it clear? Yes, sir. Next is thrombosis eosinophilia. Thrombosis eosinophilia.
Thrombosis eosinophilia means because of the eosinophilia, there will be intravascular clotting of blood. Okay. Because of the eosinophilia, there will be intravascular clotting of the blood. అంటే ఈస్నోఫిలియా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవుతుంటుంది అనమాట, గడ్డగట్టిపోతూ ఉంటుంది. గడ్డగట్టిపోవడాన్ని థ్రాంబోసిస్ అంటాము. ఓకే. థ్రాంబోసిస్ ఈస్నోఫిలియా అంటే ఈస్నోఫిలియా వల్ల ఈ బ్లడ్ వెజల్స్లో బ్లడ్ క్లాట్ కావడాన్ని, ఈస్నోఫిలియా వల్ల బ్లడ్ వెజల్స్లో బ్లడ్ గడ్డగట్టడాన్ని థ్రాంబోసిస్ ఈస్నోఫిలియా అంటాము. ఓకే. ఇంట్రావాస్కులర్ క్లాటింగ్ of blood due to eosinophilia. Eosinophilia is just an allergic reaction. Okay. Next, we'll move on to the blood groups. Blood groups, different types of blood groups. Then antigen in RBC. What antigen it has on the RBC? Okay. That is known as the agglutinogen అంటాం దాన్ని. Agglutinogen, antigen present in RBC. Okay. Antibody in serum. Agglutinin. Okay. And these, what are the different kinds of blood groups that they can donate to? Donor 2. Okay. After the recipient from. ఇదంటే ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? Yes, sir. So we have A blood group. A blood group has A antigen in it. A blood group has A antigen. Just a second, let me check this in this way. Okay. So the antigen present for the, just a second. The antigen present in the A blood group is known is A antigen. Okay. An antibody. What are the antibodies that are present in
beta antibodies are present. Okay, and they can donate to the people who are having A blood group. Okay, they can donate to the people who are having A blood group, and A blood group can take the blood from the people who are having A and O. Okay, A blood group లో ఏ యాంటీజెన్ అనేది ఉంటుంది ఆర్బీసీలో. ఆర్బీసీ ఒకటి టూ క్లాసిఫికేషన్స్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ ముఖ్యంగా. ఒకటి ఆర్బీసీ, ఇంకొకటి ఏమో సీరం. ఓకే, వాట్ ఈస్ సీరం? It contains antibodies. కంటెన్స్ యాంటీబాడీస్. ముఖ్యంగా ఏంటంటే సీరం అంటే ఏంటి అంటే బ్లడ్ వితౌట్ ద సెల్స్. ద బ్లడ్ వితౌట్ సెల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సీరం. ఓకే, బ్లడ్ వితౌట్ సెల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సీరం. ఆ సీరంలో ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళకి సీరంలో బీటా అనే యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. బీటా యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరికి బ్లడ్ డొనేషన్ చేయవచ్చు? ఏ గ్రూప్ మాత్రం వాళ్ళకే ఇవ్వచ్చు. ఓకే, కానీ వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు? దే కెన్ టేక్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓ బ్లడ్ గ్రూప్. ఓకే, డోనర్ recipient అంటే can take from. Okay, next is B blood group. సేమ్ ఇక్కడ కూడా B యాంటీజెన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఆల్ఫా యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, దే కెన్ గివ్ బ్లడ్ టు దే కెన్ గివ్ బ్లడ్ టు B. ఓకే, అండ్ దే కెన్ టేక్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ B and O. ఓకే, B నుంచి తీసుకోవచ్చు, O నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. వాళ్ళు దే కెన్ టేక్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద ఇండివిజువల్స్ కెన్ టేక్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ O గ్రూప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ B గ్రూప్. ఇక్కడ O గ్రూప్ అనేది ఏ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, B గ్రూప్ వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ O గ్రూప్. O గ్రూప్లో యాంటీజెన్స్ అనేవి ఉండవు. ఓకే, O గ్రూప్లో యాంటీజెన్స్ అనేవి ఉండవు. దే ఇట్ డజంట్ కంటైన్ ఎనీ యాంటీజెన్స్. So is the reason we can give the blood to A as well as B. Okay, ఇక్కడ ఆల్ఫా అండ్ బీటా రెండు యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆల్ఫా అండ్ బీటా రెండు యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి అన్నమాట దీంట్లో. It can give blood to all. Okay, they can give blood to A as well as B. ఇక్కడ ఒక బ్లడ్ డొనేషన్ ఒకళ్ళ బ్లడ్ ఇంకోటికి ఇవ్వాలంటే యాంటీజెన్ అనేది మ్యాచ్ కావాలి. ఓకే, యాంటీజెన్ అనేది మ్యాచ్ కావాలి, లేకుంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే డిఫరెంట్ యాంటీజెన్ అనేది ఉండకూడదు. ఏ గ్రూప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి బ్లడ్ గ్రూప్ తీసుకుపోయి మీరు ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఇస్తాను అంటే అది దాంట్లో ఉన్నది ఏ యాంటీజెన్, దీంట్లో ఉన్నది బి యాంటీజెన్, అది పనికిరాదు. కానీ ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ తీసుకుపోయి మీరు ఏ యాంటీజెన్కి ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే దాంట్లో ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ యాంటీజెన్స్ ఉండవు కాబట్టి. ఓకేనా? ఓకే, దే కెన్ గివ్ బ్లడ్ టు ఆల్ అండ్ దే కెన్ టేక్ బ్లడ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఓ. Blood group వాళ్ళు they can take blood only from O blood group people. For example B వాళ్ళు B దగ్గర నుంచి Oకి ఇచ్చారనుకోండి, Bలో B యాంటీజెన్ ఉంటుంది కానీ Oలో ఏం యాంటీజెన్ ఉండదు. దానికి యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ అవుతుంది అక్కడ, యాంటీజెన్ రియాక్షన్ అవుతుంది అక్కడ.
ఏబి ఏబిలో మీకు ఏ అండ్ బి, ఏ యాంటీజన్ ఇంకా బి యాంటీజన్ ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే, ఇక్కడ సీరంలో మీకు ఆల్ఫా కానీ లేకుంటే బీటా యాంటీబాడీస్ కానీ ఉండవు. ఓకే, ఆల్ఫా కానీ లేకుంటే బీటా యాంటీబాడీస్ కానీ ఉండవు. They can give blood only to AB only. Okay. They can take blood from all. See, ఇప్పుడు AB బ్లడ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఏ యాంటీజన్ ప్లస్ బి యాంటీజన్ రెండు ఉంటాయి. మీరు ఏ యాంటీజన్ ఉన్న బ్లడ్ గ్రూపు, ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళని బ్లడ్ తీసుకొచ్చి మీరు ఏబి ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద యూనివర్సల్ రిసిపియంట్ అంటాం మనం. ఓకే, ఇది యూనివర్సల్ డోనార్ అంటాము, ఇది యూనివర్సల్ రిసిపియంట్ అంటాము. యూనివర్సల్ డోనార్ అంటే ఇట్ కెన్ డొనేట్ టు ఎవ్రీవన్. ఓకే, యూనివర్సల్ రిసిపియంట్. ఓకేనా, ఇది యూనివర్సల్ డోనార్ ఎందుకు, ఇది యూనివర్సల్ రెసిపియంట్ ఎందుకు అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ వాంట్ టు గివ్ ఏ అండ్ బి, ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఏ యాంటీజన్ ప్లస్ బి యాంటీజన్ రెండు ఉంటాయి. సో దే కెన్ టేక్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఏ యాంటీజన్ ఆర్ బి యాంటీజన్ ఆర్ ఓ ఆల్సో. ఓలో అసలు యాంటీజనే లేవు. యాంటీజన్ అనేది ఎప్పుడు మ్యాచ్ కావటము, ఓకే, లేకుంటే అసలు యాంటీజన్ ఉండకపోవడం అనేది ఉండాలన్నమాట. ఓకే, ఒక యాంటీజన్కి ఇంకొక యాంటీజన్ అట్లా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఏ యాంటీజన్ హ్యాస్ బీటా యాంటీబాడీస్. ఓకే, బి యాంటీజన్ హ్యాస్ ఆల్ఫా యాంటీబాడీస్. A antigen has beta antibodies, B antigen has alpha antibodies. Okay. When there is no antigen present, it contains alpha and beta antibodies. Okay. When A and B antigens are there, then it doesn't contain any antibodies. It doesn't contain any antibodies. అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచన్నా వాళ్ళు బ్లడ్ తీసుకోవచ్చు. ఇది క్లియర్గా ఉందా? కొంచెం కొంచెం ఇది ఉందా? సి ఇది క్లియర్గా ఉందా అమ్మా? క్లియర్గానే ఉంది. ఇక్కడ వాళ్ళు నోట్స్ ఇచ్చారు మళ్ళీ. ఏంటి అంటే బ్లడ్ గ్రూప్ O is also known as universal donor because it does not contain any antigen and hence can be donated to any group. As it doesn't contain any antigen and can be donated any group. Okay. Blood group O.
Group AB is known as universal recipient. Contain universal recipient because does not contain any antigen and hence can be received. AB antigen. Group తప్పించాడు. Universal recipient as it contains AB antigen and can be and can be taken from any group. Okay. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంకొకటి మనకి RH ఫ్యాక్టర్ అంటాం. RH ఫ్యాక్టర్. RH ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏ పాజిటివ్, బి పాజిటివ్, పాజిటివ్ అంటారు కదా, పాజిటివ్ అంటేనేమో RH ఫ్యాక్టర్ ఉన్నట్టు, నెగిటివ్ అంటేనేమో RH ఫ్యాక్టర్ లేనట్టు. ఓకే. RH ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ the blood having this factor is described as RH positive. This factor is described as RH positive. If this factor is not present, then known as RH negative. Okay. Almost 90% of the population has RH positive. Okay. 90% of the population. 90% of world's population. Is RH positive. ఆర్హెచ్లో అసలు నార్మల్ ఏది, అబ్నార్మల్ ఏది, రిస్క్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే, మదర్కి RH పాజిటివ్ ఉంది, ఫాదర్కి RH పాజిటివ్ ఉంది, చైల్డ్కి RH పాజిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, అది కండిషన్ నార్మల్. మదర్కి RH పాజిటివ్ ఉంది, ఫాదర్కి RH పాజిటివ్ ఉంది, చైల్డ్కి RH పాజిటివ్ వస్తుంది, నార్మల్. ఇంకో కండిషన్, మదర్కి RH నెగిటివ్ ఉంది, మదర్కి RH నెగిటివ్ ఉంది, ఫాదర్కి పాజిటివ్ ఉంది. ఓకే, చైల్డ్కి పాజిటివ్ వస్తుంది, కానీ 4% రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ బర్త్లో యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్లో. నేను మీకు ఒక RH ఫ్యాక్టర్కి సంబంధించి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. మదర్, ఫాదర్,
RH positive, RH పాజిటివ్, చైల్డ్ వస్తుంది RH పాజిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, కండిషన్ విల్ బి నార్మల్. అంటే RH పాజిటివ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ కానివ్వండి, లేకుంటే బి బ్లడ్ గ్రూప్ కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి పాజిటివ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్కి నెగిటివ్ ఉంది, ఓకే, ఫాదర్కి పాజిటివ్ ఉంది అనుకోండి. మదర్కి నెగిటివ్ ఉండి ఫాదర్కి పాజిటివ్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు చైల్డ్ పాజిటివ్ ఉంటుంది. ఓకే, కానీ ఫస్ట్ బర్త్ చైల్డ్ అబ్నార్మల్గా పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, లేకుంటే అసలు ఫస్ట్ బర్త్ అనేది ఫీటల్ డెత్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. 4% ఆఫ్ risk for abnormal condition in first birth. ఇది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, మిగతా అన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్. ఇది ఇది ఓకే, మదర్కి నెగిటివ్ ఫాదర్కి పాజిటివ్ RH ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫీటస్కి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అది యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ వల్ల అట్లా జరుగుతుంది. సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, ఇంజెక్షన్ రోగం ఈజ్ గివెన్. టు అవాయిడ్ దిస్, an injection ROGHAM రోగం ఈజ్ గివెన్. ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తారన్నమాట. మామూలుగా బ్లడ్ గ్రూప్లలో డిఫరెన్సెస్ ఉంటే ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్కి పాజిటివ్ ఫాదర్కి నెగిటివ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం కాదు. ఓకే, మదర్కి పాజిటివ్ ఫాదర్కి నెగిటివ్ ఉంటే ఏం కాదు. మదర్కి నెగిటివ్ ఫాదర్కి పాజిటివ్ ఉంటేనే చైల్డ్కి ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఇంకా నేను ఆల్టర్నేట్స్ మళ్ళీ ఇవ్వచ్చు, కానీ అది ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ అంతా అని చెప్పి నేను ఇవ్వట్లేదు మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ కండిషన్, మదర్ పాజిటివ్ ఫాదర్ నెగిటివ్, నార్మల్, ఫాదర్ నెగిటివ్, RH నెగిటివ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది చైల్డ్కి వస్తుంటుంది ముఖ్యంగా. ఓకే, ఫాదర్ది ఒక RH ఉంటుంది కదా, అది చైల్డ్కి వస్తుంది. మదర్ పాజిటివ్ ఫాదర్ నెగిటివ్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మదర్ పాజిటివ్ ఫాదర్ పాజిటివ్ నో ప్రాబ్లం. మదర్ నెగిటివ్ ఫాదర్ నెగిటివ్ ఉంటే కూడా నో ప్రాబ్లం. ఇది ఒక్కటి, మదర్ నెగిటివ్ ఫాదర్ పాజిటివ్ ఉంటేనే మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకేనా, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మదర్ బ్లడ్ ఫాదర్ బ్లడ్ కలిసి అది ఫీటస్ ఫార్మేషన్ అయ్యేటప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. అయితే ఈ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. ఓకే, ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో. టు అవాయిడ్ దిస్ కండిషన్ an injection is given. To avoid this condition, an injection రోగం is given. ROGHAM ఏదో ఉంటుంది.
RHOGAM. 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 ఇది కరెక్ట్. ఓకేనా? ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మిగతా అంతా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్. మదర్కి నెగిటివ్, ఫాదర్కి పాజిటివ్ ఉంటే మాత్రమే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓకే, మదర్కి పాజిటివ్, ఫాదర్కి నెగిటివ్ ఉందనుకోండి, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు is it clear? Yes, sir. Okay, now we'll move on to another topic. We'll move on to cardiovascular system. Okay, ఇదంతా టేబుల్ ఫామ్గా ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకున్నాను. యాక్చువల్గా ఫార్మసీకి సంబంధించి కొన్ని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉంటాయి కార్డియోవాస్కులర్లో మామూలుగా. ఓకే, ఫార్మసీకి సంబంధించి ఒక రకంగా చెప్తారు, మెడికల్ కోడింగ్కి సంబంధించి ఇంకొక రకంగా చెప్తారు. మెడికల్ కోడింగ్లో ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా వాటి అనాటమీ ఒకటి, ఫిజియాలజీ ఒకటి ఎక్కువ చెప్తుంటారు అనమాట. అనాటమీ మీద ఎక్కువ ఫోకసింగ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మెడికల్ టర్మ్స్ అనేది బాగా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కువ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది హార్ట్, ఫంక్షనింగ్ గురించి ఎక్కువ మీకు అవసరం అన్నమాట. దీంట్లో ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది హార్ట్, ఇది హార్ట్, ఇది కనపడుతుంది కదా. Yes, sir. I better explain about this. Let ముఖ్యంగా how heart is present. Heart is having 4 chambers. Okay, it is tilted towards right side. Heart is tilted towards right side and it is having 4 chambers. 4 chambers means 4 partitions or 4 rooms we can say. Okay, 4 rooms it has. This is present in this way, and this is the right top part, right top part, left top part, okay, right bottom part, left bottom part. Okay, the upper parts are known as the atrium. Upper parts are known as the atria. Atria is plural, atrium is singular. Okay, the upper parts are known as the atrium, right atrium, left atrium.
and the lower parts are known as the ventricles. Ventricle, right ventricle, left ventricle. Okay. Here we can see the blue veins. The veins are the pipes that are present, the vessels that are present in blue are known as the veins, and the vessels that are present in red are known as the arteries. Okay, the vessels that are present in the blue are the veins. The vessels that are present in the red are known as the arteries. And here certain things are present in white color. They are known as the valves. VALVE, valve. Okay. The function of valve is to allow the blood unidirectional only. Okay. Function of valve is to allow the blood in the unidirectional only. So this is a gross description of the heart. Heart has got 3 membranes. Okay, it has got 3 layers. 3 layers ఉంటాయి హార్ట్ చుట్టూ. ఓకే, అది outer layer is known as pericardium, middle layer is known as myocardium, inner layer is known as the endocardium. అది మీకు చెప్తాను నేను మొత్తము. ఓకే, how the heart pumping starts. Okay, heart ki లెఫ్ట్ ఏట్రియం కి రైట్ ఏట్రియం కి మధ్యన ఒక నోడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఒక నోడ్ ఉంటుంది, అది సైనో ఏట్రియల్ నోడ్ అంటాం. ఓకే, సైనో ఏట్రియల్ నోడ్. ఓకే, అక్కడ నుంచి సైనో ఏట్రియల్ నోడ్ నుంచి హార్ట్ కాంట్రాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ రైట్ వెంట్రికల్కి మధ్య, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఇంకా లెఫ్ట్ ఏట్రియం మధ్యలో ఒక నోడ్ ఉంటుంది. ఏట్రియో వెంట్రికులార్ నోడ్ అంటాం దాన్ని. ఏట్రియో వెంట్రికులార్ నోడ్, ఏవి నోడ్ అంటాము. ఓకే, ఏట్రియో వెంట్రికులార్ నోడ్ అంటాము. సైనో ఏట్రియల్ నోడ్, ఏట్రియో వెంట్రికులార్ నోడ్ అంటాము. సరే, హౌ ద బ్లడ్ ఫ్లోస్. హౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద బ్లడ్ ఫ్లో, అన్ని బాడీ పార్ట్స్ నుంచి ఫస్ట్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అనేది సుపీరియర్ వీనా కేవా వస్తుందన్నమాట. సుపీరియర్ అంటే పైనుంచి వచ్చే వీనా కేవా, పెద్ద వెయిన్. ఓకే, ఇది కింద నుంచి వచ్చే వీనా కేవా, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా. ఓకే, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా అంటే ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా నుంచేమో లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ నుంచి ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవాలకి బ్లడ్, ఇంప్యూర్ బ్లడ్ పోతుంది. అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ నుంచి సుపీరియర్ వీనా కేవాకి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ పోతుంది అనమాట. ఓకే, సుపీరియర్ వీనా కేవా, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా ఫార్మ్స్ ది మామూలుగా వీనా కేవా ఒకటి. ఓకే, వీనా కేవా నుంచి ఏమవుతుందంటే, వీనా కేవాలో వీనా కేవా అంటాం. వీనా అంటే వెయిన్, పెద్ద వెయిన్ని వీనా అంటాం. ఓకే, కేవా అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ పాసేజ్ వే, యూ టేక్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి రైట్ ఏట్రియంలోకి ఫస్ట్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ వస్తుంది. రైట్ ఏట్రియం నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ వస్తుంది. రైట్ వెంట్రికల్కి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ వస్తుంది. రైట్ ఏట్రియంకి రైట్ వెంట్రికల్కి మధ్యన ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, అది ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అంటారు. ట్రైకస్పిడ్. ఓకే, ట్రై అంటే 3, కస్పిడ్ అంటే లీఫ్లెట్స్, 3 లీఫ్లెట్స్. ఓకే, 3 లీఫ్లెట్స్, రెండే ఇచ్చాడు ఇక్కడ, 3 లీఫ్లెట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దీనికి. ఓకే, దాని తర్వాత రైట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది. రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఎక్కడికి పోతుంది, అది లంగ్స్కి వెళ్తుంది అది. ఓకే, అది పల్మనరీ ఆర్టరీ ఉంటుంది కదా, పల్మనరీ ఆర్టరీ నుంచి లంగ్స్కి వెళ్తుంది. లెఫ్ట్ లంగ్ రైట్ లంగ్కి వెళ్తుంది అనమాట. లెఫ్ట్ లంగ్ రైట్ లంగ్కి వెళ్తుంది పల్మనరీ ఆర్టరీ నుంచి. లంగ్స్లోకి బ్లడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అక్కడ మనం రెస్పిరేషన్ చేస్తుంటాం. ఓకే, ఇంప్యూర్ బ్లడ్ మొత్తం లంగ్స్లో అక్కడ ఉంటుంది. మనం రెస్పిరేషన్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇంప్యూర్ బ్లడ్లో నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనము బయటికి వదులుతాము, ఆక్సిజన్ మనం బయట నుంచి లోపలికి తీసుకుంటాము. ఆక్సిజన్ మనం బయట నుంచి లోపలికి తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ కాస్త ఆ ఇంప్యూరిటీస్ మొత్తం వదిలిపెట్టిన తర్వాత అది ఆక్సిజన్ గ్రహించి అది ప్యూర్ బ్లడ్గా మారుతుంది అనమాట. అంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్గా మారుతుంది.
కార్బాక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్గా మారుతుంది అనమాట అది. ఓకే, ఆ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఏమవుతుంది, అది పల్మనరీ మళ్ళీ లంగ్స్ పల్మనరీ వెయిన్స్ నుంచి మళ్ళీ హార్ట్కి వస్తుంది. ఓకే, పల్మనరీ వెయిన్స్ నుంచి మళ్ళీ హార్ట్కి వస్తుంది. హార్ట్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, లెఫ్ట్ లంగ్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది, రైట్ లంగ్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది, లెఫ్ట్ ఏట్రియంకి వస్తుంది మళ్ళీ. ఓకే, లెఫ్ట్ ఏట్రియంకి వచ్చి ఇక్కడ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ. ఓకే, లెఫ్ట్ ఏట్రియం దాని తర్వాత లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఇక్కడ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లో ఇప్పుడు ఏముంటుంది, మొత్తం ప్యూర్ బ్లడ్ ఉంటుంది అంత. లెఫ్ట్ ఏట్రియంలో ప్యూర్ బ్లడ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లో ప్యూర్ బ్లడ్ ఉంటుంది. ఈ ప్యూర్ బ్లడ్ మరి మిగతా ఆర్గన్స్కి మొత్తం పోవాలి కదా. ఓకే, అప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ అయోటా అని ఉంటుందంట, AORTA, అయోటా అంటాం దీన్ని. పెద్ద ఆర్టరీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అయోటా. ఓకే, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ మనకి పంపు చేస్తుంది బ్లడ్. పంపు చేస్తే ఏమవుతుంది, అయోటా నుంచి అన్ని బాడీ పార్ట్స్కి పోతుంది అనమాట బ్లడ్. ఓకే, అయోటా నుంచి అన్ని బాడీ పార్ట్స్కి పోతుంది. ఇది పైకి వెళ్తుంది, దాని తర్వాత అయోటా కిందికి వస్తుంది. మళ్ళీ కిందికి వచ్చిన తర్వాత కింద థొరాసిక్ రీజన్ అంటే లంగ్స్ రీజన్. ఓకే, అట్లా పోతుంది అనమాట. ఈ అయోటా నుంచే ఇప్పుడు హార్ట్కి కూడా బ్లడ్ కావాలి కదా, సర్వైవ్ కావాలంటే హార్ట్కి కూడా బ్లడ్ కావాలి కదా. సో అయోటా నుంచి కొరోనరీ ఆర్టరీస్ అని వస్తుంటాయి అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, కొరోనరీ ఆర్టరీస్ అని వస్తుంటే అది హార్ట్కి కూడా బ్లడ్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్, వెరీ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ ది హార్ట్ పంపింగ్. ఓకే, మీకు దీనికి సంబంధించి ఇంకా కొంచెం డయాగ్రామ్స్ ఏమన్నా కావాలి అంటే you simply take this. ఇది తీసుకోండి, ఇది చూడండి, ఇది కొరోనరీ ఆర్టరీస్ ఉంటుంది. ఇవి సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ. ఓకే, ఇది అయోటా, ఇట్లా గుండ్రంగా ఇట్లా ఉంటుంది కదా, ఇది అయోటా. ఇది అయోటా నుంచి ఇట్లా ఆర్టరీస్ వస్తుంటాయి ఇక్కడ హార్ట్కి. This is clear. ఇది అయోటా, ఇది. ఓకే, అయోటా నుంచి లెఫ్ట్ కొరోనరీ ఆర్టరీ, ఓకే, రైట్ కొరోనరీ ఆర్టరీ, మరి దాని బ్రాంచెస్, దీని బ్రాంచెస్. బైపాస్ సర్జరీ చేస్తారు అని అంటారు కదా, బైపాస్ సర్జరీ హార్ట్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు హార్ట్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది, హార్ట్ ఇప్పుడు ఈ వెజిల్స్లో, హార్ట్లో ఉన్న వెజిల్స్లో బ్లడ్ ఏమైనా క్లాట్ అయిందనుకోండి, క్లాట్ అయితే అప్పుడు హార్ట్ పంపింగ్ అనేది సరిగ్గా జరగకుండా అది ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, మన బాడీలో ప్రతి ఆర్గన్కి బ్లడ్ సప్లై అనేది అవసరం. ఎందుకు, న్యూట్రిషన్ కావాలి పని చేయడానికి. ఓకే, న్యూట్రిషన్ కావాలి పని చేయడానికి. హార్ట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ మెషిన్ టు పంప్ బ్లడ్. వస్తుంది బ్లడ్ పై నుంచి కిందికి వస్తుంది, బ్లడ్ బయట నుంచి లోపలికి వస్తుంది, అదేం చేస్తుంది, లంగ్స్కి పంపిస్తుంది, లంగ్స్లో ప్యూరిఫై అవుతుంది, మళ్ళీ హార్ట్కి వస్తుంది, హార్ట్ మళ్ళీ పంప్ చేస్తుంది. హార్ట్ లోపల నుంచి అది బ్లడ్ తీసుకోదు, ఎప్పుడు లోపల నుంచి దాని అంతటా అది తీసుకోదు. హార్ట్కి బ్లడ్ కావాలంటే పంపు చేయాల్సిందే, పంపు చేస్తే అది అయోటా, ఇది ఉంది అయోటా ఉంది చూడండి, అయోటాకి పోతుంది. అయోటా నుంచి హార్ట్కి వస్తాయి చూడండి, ఇది అయోటా కదా, అయోటా నుంచి హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై అవుతుంది అన్నమాట. ఇది అయోటా నుంచి హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై అవుతుంది.
ఇది కొరోనరీ ఆర్టరీస్ అంటాం, హార్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టరీస్ ఇవి. ఓకే, బైపాస్ సర్జరీస్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, దీనికి చేస్తుంటారు అనమాట. బైపాస్ అంటే ఏం లేదు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్లాక్ అయింది, ఇక్కడ బ్లాక్ అయింది అనుకుందాం, కొవ్వు పేరుకుపోయి ఇక్కడ బ్లాక్ అయింది అనుకుందాం. బ్లాక్ అయితే ఏమవుతుంది, బ్లడ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఆగిపోతుంది. ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది హార్ట్కి బ్లడ్ పోదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది మొత్తం డెడ్ అయిపోతుంది హార్ట్. ఓకే, సో వాళ్ళు బైపాస్ చేస్తారు. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు బైపాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఒక కాలు దగ్గర నుంచి ఒక వెయిన్ తీసుకొని ఇక్కడ ఒకటి అటాచ్ చేసి ఇక్కడ ఒకటి అటాచ్ చేస్తారు అన్నమాట, బైపాస్ చేస్తారు. ఓకే, కొరోనరీ ఆర్టరీ బైపాస్ గ్రాఫ్ట్ అంటాం దాన్ని. కొరోనరీ ఆర్టరీ బైపాస్ గ్రాఫ్ట్ అంటాం దాన్ని. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్లాక్ అయింది అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి పైన ఇంకొక ఆర్టరీ ఉంది, అక్కడి నుంచైనా తీసుకోవచ్చు, ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ పార్ట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్లాక్ అయింది, బ్లాక్ అయితే మరి ఇక్కడ మొత్తం బ్లడ్ పాసేజ్ ఆగిపోతుంది కదా, మరి కావాలి కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి బైపాస్ చేస్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయింది, ఈ పాసేజ్కి ఇక్కడికి కూడా కావాలి కదా బ్లడ్, అందుకోసం ఇక్కడ నుంచి బైపాస్ చేస్తుంటారు అనమాట. అంటే బ్లడ్ అనేది అయోటాకి వెళ్ళి అయోటా నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట, ఇట్లా బైపాస్ చేసుకుంటాం. అయోటాకి వెళ్ళి ఇట్లా పైకి పోయి ఇక్కడికి పోయి ఇక్కడ నుంచి కిందికి ఇట్లా బ్లడ్ వస్తుంది అనమాట. ఇది మీకు క్లియర్గా ఉందా? ఉంది సార్. చెప్పినప్పుడు సైనోమెట్రియల్ నోడ్ గురించి చెప్పలేదు, అది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది చెప్పాను. కానీ సైనోఏట్రియల్ నోడ్, ఇది ఏట్రియో వెంట్రికులర్ నోడ్ అనమాట. ఇది బెటర్ ఆ డయాగ్రామ్. ఇది ఎస్ఏ నోడ్, ఏవి నోడ్, ఇది బండిల్ ఆఫ్ హిజ్ అంటాం ఇది. ఓకే, ముఖ్యంగా ఏంటంటే హార్ట్ కాన్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఎస్ఏ నోడ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. హార్ట్ కాంట్రాక్షన్ అనేది ఎస్ఏ నోడ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయ్యేది ఏం చేస్తుందంటే అది ఇంపల్స్ ఇస్తుంది అనమాట, సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది. సిగ్నల్స్ ఇస్తే అది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఏట్రియో వెంట్రికులర్ నోడ్కి పోతుంది. ఏట్రియో వెంట్రికులర్ నోడ్కి పోయిన తర్వాత అది బండిల్ ఆఫ్ హిజ్కి పోతుంది. బండిల్ ఆఫ్ హిజ్కి లెఫ్ట్ బండిల్ ఆఫ్ హిజ్, రైట్ బండిల్ ఆఫ్ హిజ్ వస్తుంది అనమాట. దాని తర్వాత ఇక్కడ పుర్కింజీ ఫైబర్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని. ఇవన్నీ ఏంటంటే హార్ట్ కండక్షన్ మెకానిజం ఇదంతా. ఓకే, హార్ట్ కండక్షన్ మెకానిజం. మన బాడీలో ఏదైనా పార్ట్ పనిచేయాలి అంటే ఫస్ట్ దానికి నర్వస్ సప్లై అనేది ఉండాలి. ఓకే,
హార్ట్ పనిచేస్తుంది అంటే ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తేనే పనిచేస్తుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వకుండా పని చేయదు కదా అది. ఫస్ట్ ఇక్కడ సైనోఎట్రియల్ నోడ్, ఎస్ఏ నోడ్, ఇక్కడ ట్రంకైట్ అయిపోయింది చూడండి, ఇక్కడ కొంచెం తెగిపోయింది, ఇక్కడ ఎస్ఏ నోడ్ ఇది, సైనోఎట్రియల్ నోడ్ ఇది. ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ కాగానే బ్లడ్ బయట నుంచి తీసుకుంటుంది, ఇక్కడ లోపలికి వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది మిగతా ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ కూడా కావాలి కదా. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్స్ అన్ని దీనికి ఇస్తుంటుంది, ఇక్కడ ఏట్రియో వెంట్రికులర్ నోడ్కి ఇస్తుంది. ఓకే, సైనోఎట్రియల్ నోడ్ నుంచి ఏట్రియో వెంట్రికులర్ నోడ్, ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇదంతా నర్వస్ ఇంపల్సెస్ ఇవన్నీ. ఈ నర్వస్ ఇంపల్సెస్ని బేస్ చేసుకుంటూ ఏమవుతుంటుందంటే బ్లడ్ అనేది ఇక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది, దాని తర్వాత లంగ్స్కి పోతుంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ వెంట్రికల్కి పోతుంది, దాని తర్వాత అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీకి పోతుంటుంది. ఇది ఇట్లా వర్క్ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా. ఓకేనా, దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ నేను మీకు రేపు ఇస్తాను, దీనికి సంబంధించిన టర్మినాలజీ కూడా నేను మీకు రేపు ఇస్తాను. ఓకే ఓకే సార్, నేను ఇది ఫార్వర్డ్ చేయమని చెప్తాను. ఓకేనా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. మీరు ఇచ్చే కామెంట్స్ మాకు చాలా ఎంత వాల్యుబుల్ అనమాట. మీరు కామెంట్స్ కూడా మీరు యాడ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.